Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, the Islamist Hamas rejects the latest Israeli-approved outline for a hostage release deal in exchange for a temporary cessation of hostilities. The IDF announces that it is well prepared and ready for war with Hezbollah. Commander of the Islamic Revolutionary Guards Corps in Iran pledges Israel would pay for the bloodshed of an RGC advisor who was killed in an alleged Israeli strike in Syria earlier this week. Jerusalem's War Cabinet held an extensive meeting last night, during the course of which it discussed the U.S.-presented hostage release outline with Islamist Hamas, alongside intensifying hostilities on Israel's northern front versus the Iranian proxy Hezbollah. And while unnamed Israeli officials relayed the War Cabinet's position, in which the Islamist Hamas would not get a better proposal than what it had been presented with, the Islamist Palestinian terror group proclaimed that it would not accept any arrangement that does not include an end to the war, including the complete withdrawal of IDF forces from the Gaza Strip. ومن الواضح أن هذا الرد الإسرائيلي لا يستجيب لوقف إطلاق النار الدائم ولا يستجيب للانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وهذا لا يتفق مع الموقف الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي بايدن في خطابه بخصوص وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل، والذي عبرنا عنه بالإيجابية حين تحدث فيه. Alongside Hamas's unwavering prerequisites for any deal, Qatar has blatantly sought to spin Hamas's rejection by claiming instead that Israel was the one, irrespective of Jerusalem already accepting the outline, that did not provide a decisive answer to Doha. ونحن ننتظر موقفا إسرائيليا واضحا يمثل كامل الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما زال طبعا كما رأينا خلال تصريحات أمس لبعض الوزراء الإسرائيليين أن هذا لم يتم حتى الآن. وأعتقد أن أي حديث عن وصول الاتفاق يحتاج أولا أن يكون هناك موقف واضح من كلا الطرفين كرد على الأفكار المطروحة على الطاولة اليوم. من ناحيتنا طبعا تستمر الاتصالات ويستمر العمل على أن تصل هذه الأفكار بوضوح لجميع الأطراف. In contrast to the Qatari rhetoric, the U.S. knows full well that Israel had responded to the deal favorably in a last extended effort with offers of far-reaching concessions to try and retrieve the hostages from Hamas captivity. The international community must continue to insist that Hamas accept this deal. The proposal on the table is nearly identical to what Hamas said it would accept just a few weeks ago. Israel has said it is ready to implement it. It is time to finalize this agreement, put an end to the violence, and to build a better future for both Palestinians and Israelis alike. Working to this end, U.S. Secretary of State Antony Blinken, alongside other senior Biden administration officials, reached out to senior officials throughout the Middle East and beyond to try and pressure the Islamist Hamas to accept the deal. Turning to Israel, where alongside the ongoing battles in the Gaza Strip, two additional fronts are gaining additional attention. The first includes the so-called West Bank districts of Judea and Samaria, with chief focus on the latter, where an uptick in shooting attacks against Israeli communities that are situated within the 1967 Green Line has been recorded, including an incident yesterday that brought about a gun battle between IDF forces and terror operatives. ביקרתי הבוקר בגזרת התפר המערבית של אזור ג'נין וטול כרם, יחד עם אלוף פיקוד העורף, מפקד אוגדת יו"ש ומפקדי החטיבות. למדנו את הדברים. כאן בגזרת טול כרם חוסלו אתמול שני מחבלים כתוצאה מפעולה מדויקת של צה"ל. Jerusalem's top defense official went on to highlight extensive efforts by the IDF in close cooperation with the ISA and Border Police Special Operations units, which are working day and night to frustrate Iranian efforts to flood the referred-to territories with weaponry. המציאות שבה כמות הנשק גדולה ויש ניסיונות איראנים להמשיך ולהכניס נשק אל תוך השטח פוגשת פעולה נחושה של צה"ל
לצה"ל יש חופש פעולה מלא להגיע לכל מקום, לכל בית, לכל מחנה פליטים, והם אכן עושים את זה בצורה מאוד מאוד מוצלחת. הביצועים, גם מהיבשה וגם מהאוויר, בכל המקומות האלה מביאים לחיסול שיטתי של גורמי טרור. יחד עם זה, אנחנו מגבירים את כל מה שקשור למרכיבי ההגנה ליישובים. פגשתי את ראשי המועצות, דיברתי איתם על התוכניות ועל ההיערכות להמשך, גם באנשים, גם בחמ"לים, גם בתוספות של כוח אדם, על מנת לקדם כל חלופה שאנחנו צריכים. הקשר בין צה"ל לבין כל הגורמים האזרחיים בשילוב של מערכת הביטחון עובד היטב, ואנחנו עם עין על המשקפת ועם אצבע על ההדק מוכנים לסייע בכל דבר שידרש. During the course of his tour, which also included a meeting with local community leaders, a decision was taken to establish a new security framework of rapid response teams to confront any emerging threats. במהלך הביקור עלה הצורך בכך שיהיו פה כוחות התערבות מהירים, בעלי יכולות, הנשענים על אנשים שהם אנשי היישוב, בוגרי היחידות הקרביות של צה"ל. אנחנו נדע לצייד אותם, לאמן אותם ולאפשר להם יכולת להגיע ולהתערב בכל אירוע שעלול להתפתח בכל רחבי הגזרה. לדבר הזה ניתן מאמץ מיוחד. הנחיתי את צה"ל ואת משרד הביטחון להיערך ולהקים את היכולת הזאת. Alongside preparatory work on Israel's central and eastern fronts, a significant uptick in cross-border hostilities by the Iranian proxy Hezbollah is reaching a decisive point, which could essentially spark a devastating regional war. After widespread blazes ravaged through much of Israel's northern border region that was sparked by repeated launches toward Israel by Hezbollah, causing extensive material damage, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu toured the afflicted area and asserted that the devastating blows inflicted upon Hezbollah were far worse. בתחילת המלחמה אמרנו שאנחנו נחזיר את הביטחון הן לדרום והן לצפון, וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו, ואני גם נמצא כאן עם לוחמי האש. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. In parallel to Netanyahu's northern tour, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi held a separate situation assessment along the border with Lebanon, during the course of which he unambiguously signaled Jerusalem's war cabinet that the IDF is prepared for war. אנחנו מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה, וצה"ל ערוך ומאוד מוכן להחלטה הזו. אנחנו 8 חודשים תוקפים כאן, וחיזבאללה משלם מחיר מאוד מאוד גבוה. הוא העלה את העוצמות בימים האחרונים, ואנחנו ערוכים אחרי תהליך מאוד טוב של אימונים עד רמה של תרגיל מטכ"לי למעבר למתקפה בצפון. הגנה חזקה, מוכנות להתקפה, אנחנו מתקרבים לנקודת החלטה. It is interesting to know that while Israel seemingly prepares to confront the Iranian threat to the north, Tehran is not sitting idly by with its malign intentions. After meeting with Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah in Beirut, Iran's acting foreign minister Ali Bagheri Kani traveled to Damascus, where he met today with Syrian President Bashar al-Assad and Foreign Minister Faisal Mikdad, respectively. Somewhat ironically, Minister Bagheri Kani and Mikdad claimed to the press that the focus of their discussion aimed at confronting Israel to ensure that it does not win versus the Islamist Hamas in the Gaza Strip. امروز به سوریه آمدم تا درباره مهمترین مسئله جهان اسلام و حتی همه جهان، یعنی جنایت صهیونیست‌ها در غزه و مظلومیت مردم مقتدر غزه به رایزنی با برادران خودمون در سوریه بنشینیم و برای توقف فوری جنایت صهیونیست‌ها در رفح
و کمک رسانی آنی و عاجل و بدون قید و شرط به مردم مظلوم غزه با هم رایزنی و همکاری بکنیم. نحن سعينا ونسعى مع أصدقائنا في العالم لوقف هذه المجزرة ولتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. نحن كما تعرفين دعمنا المقاومة الفلسطينية وبكل أنواع الدعم، وهذا الموقف تاريخي من قبل سوريا سيستمر. It is important to know that in a recent strike against Iranian proxies transporting sophisticated munitions in Syria earlier this week, which was attributed by the Assad regime to Israel, an RGC so-called advisor called Saeed Abyar was also killed. And while Iranian officials have remained silent for the most part, during the RGC operative's burial ceremony in Tehran earlier today, the commander of the Islamic Revolutionary Guards Corps, Brigadier General Hossein Salami, was quoted by Iranian regime-run outlets as pledging that Israel would pay for the bloodshed. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to initially thank all of you who support TV7 Israel, as it allows us to produce our daily news productions, which are exclusively donation-based and as such broadcast free of charge. Separately, I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem, the redemption and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach. God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.